Good morning to everybody. Now we discuss about some bits on the topic living world. So first bit is how many living properties are the defining characteristics of the living organism? How many defining characters of living organism? Metabolism is a defining property. Growth and reproduction both are not a defining property. Consciousness is a defining property. Irritability also defining property. Now how many? Metabolism, consciousness, irritability. 3 are. So correct answer is 3. 3 are defining properties. So growth occurs in non-living things also and living things both. So it is not a defining property. Example, mountains. It exhibit external growth. So it is not a defining property. Reproduction. It is a defining property or not? It is not a defining property because of reproduction not occurs in sterile male and female human beings, worker bees like this. But all living organisms exhibit reproduction. But sterile not exhibit reproduction. So it is not a defining property. So how many defining properties are? Metabolism, consciousness, irritability. So answer is third option. Take another one. So which can be a common feature exhibited by both living and non-living thing? So which can be common feature exhibited by both living and non-living? So growth. Growth exhibit. Okay అండి. సో లివింగ్లో కానీ నాన్ లివింగ్లో కానీ రెండిట్లోనూ జరిగేది గ్రోత్. మెటబాలిజం నాట్ అక్కర్స్ ఇన్ నాన్ లివింగ్. రిప్రొడక్షన్ సో ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఎ డిఫైనింగ్, నాట్ అక్కర్స్ ఇన్ నాన్ లివింగ్. సెల్యులర్ స్ట్రక్చర్ నాట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ నాన్ లివింగ్, బట్ గ్రోత్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆల్ టైప్స్. సో దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ గ్రోత్. అనదర్ వన్, మ్యాచింగ్ కాలమ్ 1 and 2. What is the correct combination is? Correct combination, fungi exhibit asexual spores. Planaria exhibit regeneration. Yeast exhibit budding. Amoeba exhibit binary fission. So correct match is fungi, asexual spores. Planaria exhibit regeneration of reproduction. Amoeba exhibit binary fission. Yeast exhibit budding. So that is the correct match. Another one. So the title Alexander Aziza, Professor of Zoology Emeritus, goes to Ernest Mayer. So Maheshwari, he belongs to embryologist. So not a correct answer. Okay nandi. So correct answer is Mayer. Another one, which of the following organisms are not a multiplied by fragmentation? So fungi exhibit fragmentation, algae exhibit fragmentation, mosses protonema exhibit fragmentation, but all algae not exhibit. Some algae exhibit. So correct answer is second. One. Now we take another one. Self-consciousness is the property of. So which organism exhibit self-consciousness? All living organisms? No. Prokaryotes only? No. Eukaryotes only? No. Human beings? Yes. Fourth option is human beings exhibit self-consciousness. Now we take another bit. In non-living organisms, growth is from. Outside. That is the correct answer. In animals, inside. Growth outside, inside.
not a both side, not occurs in any type of organisms. In animals, inside, but in non-living things, outside. So that is the correct answer. In Mangifera indica, indica indicates specific epithet and name of the species. Name of the species and specific epithets both are correct answer. So name of the genus, it is the first word in a scientific name of mango. So Mangifera is a genus, indica is a species. So correct answer is both 1, 2 and 3. You take another one. Which taxon have maximum number of similar character? Which taxon have maximum number of similar characters? Species. What is definition of species? Species means individual, same character of individual organisms. That is called species. It exhibits similar characters, not a class, kingdom, family. So correct answer is species. Next, the species given here belongs to how many different families? How many different families? The species given here belong to how many different families? So man. So belongs to Hominidae. Man belongs to Hominidae. Housefly belongs to Insecta. Muscidae. And mango belongs to Anacardiaceae. Wheat belongs to Poaceae. Dog belongs to Canidae. Dog belongs to Canidae. Cat belongs to Felidae. Lion belongs to Felidae. Tiger belongs to Felidae. Potato belongs to Solanaceae. Brinjal belongs to Solanaceae. Monkey belongs to Solanaceae. Leopard same as lion and tiger. Felidae. So how many families? Different type of families. So total 7 families are there. So correct option is 7. Next, tiger and dog are placed in the same. Tiger and dog are same placed. So what type of places? Class. So same place is a class, not a genus and family. Now we take another one. Connective link between kingdom and class in the plant hierarchical, that is called division. So phylum is called in a animal hierarchy. Animal hierarchy lo aithe మనం phylum అంటాం. అదే division, connective link between kingdom and class. Now we take another one. Total number of species described in ranges between. Total number of species described in ranges between 1.5 to 1.8 million. Wrong. 1.6 to 1.8 million. Wrong. 1.7 to 1.8 millions. 1.7 to 1.8 millions is the correct answer. 1.7 to 1.8 billions are wrong. It is a million species can survive on the earth. That is called biodiversity. Now, order generally ends with suffix alis. Alis is the correct answer. Order generally ends with suffix by alis, not alis. ELES, alis.
not AC. It is suffix end of family. Okay nandi. So order generally ends with suffix alis. That is the right answer. Now what is the abbreviation of ICBN standard for? ICBN means Indian Council of British Nature. So it is a wrong. International Code for Botany Nomenclature. Wrong. International Code for Botanical Nomenclature is the right answer. International Code for Botanical Nomenclature is the right answer. Indian Code for Binomial Nomenclature, wrong answer. Not a binomial, botanical nomenclature. So third is the correct answer. Now we take some families. Correct match of family. So what is family? It indicates Solanaceae. So kingdom is Plantae. Order Polymonialis. Species Tuberosum. Genus Solanum. That is the correct match. Now we take another one match. Growth, asexual reproduction, sexual reproduction, consciousness. Second column. Defining future, mule, humans, protonema, increase in mass. What is the correct match? Growth means increase in mass. Asexual reproduction. So asexual reproduction is a protonema. Sexual reproduction is a human. Consciousness is a defining property. That is the correct match. Now we take another one matching. So primata, diphtheria, sapindalis, poalis. Second match, monocotyledonous, mammalia, insecta, dicotyledonous. What is the correct match? Primata is a mammalia. Second one, diphtheria is a insecta. Sapindalis belongs to dicotyledonous. Poalis is a monocotyledonous. That is the correct matching. Now we take statements. Student okkasari. The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is called metabolism. So it is the correct answer. Correct statement. It is the correct statement. Next, except microbes, all plants, animals and fungi exhibit metabolism. So first statement is right, second statement is wrong. So except microbes annadu, all plants, animals, fungi exhibit metabolism. So microbes also exhibit metabolism. For example, bacteria exhibit metabolism. So it is a wrong statement. So what is the correct option is? Both 1 and 2 statements are true. Second explanation of A, it is a wrong. Both 1 and 2 statements are true. Second statement does not explain A, wrong. Statement 1 is true, 2 is false. It is the right answer. Another one. A dead organism does not grow.
డెడ్ ఆర్గానిజం డెడ్ నాట్ గ్రో అన్నాడు, రైటేనా? రైట్, ఎస్ రైట్. ఏ డెడ్ ఆర్గానిజం డస్ నాట్ గ్రో, రైట్. నో నాన్ లివింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ రీప్రొడ్యూసింగ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. No non-living objective is capable of reproducing by itself is a right answer. So both are correct. Both are correct. But not relation. Second statement not explain first one. No non-living objective is capable of reproducing by itself. Is reproduction. Is growth. So not relation. Both statements are correct. So what is correct option? First one. Now we take another one here. Wheat to mango belongs to same division. Wheat to mango belongs to same division. It is right or wrong? Yes, right. Right. Division. Okay, na dicotyledone, monocotyledone. Both are angiosperms. Division. Wheat to mango. So statement 2, wheat to mango bears flowers. Yes, bears flowers. Both are correct. Both are correct statements. But what is relation? So second statement explain first one. Because actually wheat, mango, bear flowers. Flowers ఉన్నాయి. Flowers ఉన్నాయి కనుక phanerogams. Wheat అనేది monocot. Mango అనేది dicotyledons. Both are belongs to same division, angiosperms. Angiosperms are flowering plants. So correct explanation. So first option is right. First option is right. Next statement. Next అండి, gorilla and tiger belongs to same class. Right. Statement is right. Gorilla and tiger belongs to same class. Right. Second statement, primata, carnivora are included in class of mammalia. Right answer. So both statements are correct అండి. Gorilla, tiger belongs to same class. ఒకే క్లాస్లోనే ఉంటాయి. ఓకేనండి. So primata and carnivora are included in class mammalia. So both are same. Second explanation of A or first statement. Primata, carnivora both are gorilla and tiger. So దీని explanation ఇస్తుంది. So first option is right answer. First option is correct. సో స్టేట్మెంట్స్కి వద్దామండి. స్టేట్మెంట్స్ ఓకేనా? ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, మెసేజ్ చేయండి. సో స్టేట్మెంట్కి వద్దామండి. స్టేట్మెంట్స్, చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ద గ్రోత్ ఇన్ ప్లాంట్స్. గ్రోత్ అక్కర్స్ కంటిన్యూస్లీ త్రూ అవుట్ దేర్ లైఫ్ స్పాన్ బై సెల్ డివిజన్. రైట్ ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్. Growth occurs continuously throughout their lifespan by cell division. Cell division వల్ల కదా గ్రోత్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ ఆప్షన్. సెకండ్ ఏంటో చూద్దాం. ద గ్రోత్ ఈజ్ సీన్ ఓన్లీ అప్ టు ఏ సర్టెన్ ఏజ్ అన్నాడు. ద గ్రోత్ ఈజ్ సీన్ ఓన్లీ, చూడండి గ్రోత్ ఇన్ ప్లాంట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ప్లాంట్స్ గ్రోత్ అనేది సర్టెన్ ఏజ్ కాదు, కంటిన్యూస్. సర్టెన్ ఏజ్ అంటే ఎనిమల్లో జరగాలి. సో రాంగ్ స్టేట్మెంట్. అనదర్ వన్, గ్రోత్ అక్కర్స్ బై ద అక్యుములేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆన్ ద అప్పర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ దేర్ సెల్స్. గ్రోత్ అక్కర్స్ బై ద అక్యుములేషన్ అప్పర్ సర్ఫేస్. ఓకేనా? మెటీరియల్ ఆన్ ద అప్పర్ సర్ఫేస్ అన్నారు, కాదు, లోవర్, ఇన్నర్. ఇంటర్నల్ గ్రోత్ జరగాలి. సో రాంగ్. గ్రోత్ అక్కర్స్ సర్టైన్ సెల్స్ ఓన్లీ. Growth occurs certain cells, not a certain cells, all types of cells. So what is correct statement? First one, to related plants. So you take another one statement and incorrect అడుగుతున్నారు. Incorrect.
All living organisms exhibit metabolism. Right answer. Metabolism is the sum total of all chemical reaction occurs in a cell of body. Right answer. Metabolism is a defining feature of all living organism. Right answer. Metabolic reactions cannot be demonstrated outside the body in cell-free system, not outside, inside. So it is a wrong answer. It is a wrong answer. Choose the correct statement above. Scientific names. Scientific names గురించి అడిగాడండి. Correct statement is each organism has only one name. So wrong. Two names kada. Description of any organism should enable the people to arrive at the same name. Description of any organism should enable the people to arrive at the same name. Wrong. They ensure that such a name has not been used for any other organism. They ensure that such a name has not been used for any organism. So all are correct options, correct statements. చూడండి, ఈచ్ ఆర్గనిజం హ్యాజ్ ఓన్లీ వన్ నేమే, ఒక నేమే ఉండాలి, టూ నేమ్స్ కాదు కదా. ఇందాక చెప్పాను టూ నేమ్స్ అని, కాదు, వన్ నేమే. డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్గనిజం షుడ్ ఎనేబుల్ ద పీపుల్ టు అరైవ్ ఎట్ ద సేమ్ నేమ్. ఒకే నేమ్తోనే మనం పిలుస్తాం దేన్నైనా, అది ఈజీ. ద ఎన్ష్యూర్ దట్ సచ్ ఎ నేమ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎనీ అదర్ ఆర్గనిజం. ఓకేనండి. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 4. నెక్స్ట్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్దామండి. ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. Biological names are generally given in Latin, right? The first word in biological name represent the genus, second is a specific epithet, right? When handwritten, both words of biological names are separately underlined. Right answer. When handwritten, both words of biological names are separately underlined. Right answer. Both the words of biological names start with capital letters. No. Both the words of biological name, genus start with capital, species start with small letter. So it is a incorrect statement. It is a incorrect statement. Now we take another one. Which of the following is against rule of ICBN? Against the rules of ICBN. ఏంటండి against rules of ICBN? చూద్దాం. హ్యాండ్ రిటన్ scientific names should be underlined, right? According to ICBN ప్రకారం ఏమి ఉండాలి? అండర్లైన్డ్ ఉండాలి. Every species should have a generic name and specific epithet. Right answer. Scientific nameలో ఉండాలి, generic name ఉండాలి, specific epithet ఉండాలి. Scientific names are in Latin and should be italicized. Scientific names are in Latinలోనే ఉండాలి and should be italicedగా ఉండాలి. ఓకే. Generic specific names should be written starting with small letters. Again wrong. Small letters కాదు, generic capital letter, spaces small letter. So fourth option is against the rules of ICBN. Against rules of ICBN. Next, another bit. The taxonomic hierarchy on moving from species to kingdom. The number of common characters. చూడండి, in taxonomic hierarchy on moving from species to kingdom,
స్పీసీస్ నుంచి కింగ్డమ్కి వెళ్ళాలి. ద నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా, తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా, విల్ డిక్రీజ్ తగ్గుతుంది, విల్ డిక్రీజ్ అంటే కంపారిజన్ స్పీసీస్ నుంచి కింగ్డమ్ వరకు వెళ్తున్నాం. సో వెళ్తున్నప్పుడు క్యారెక్టరైజేషన్ డిక్రీజెస్. టాప్ టు బాటమ్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ కనుక ఇక్కడ ఫ్యూచర్ క్యారెక్టర్స్ డిక్రీజెస్. ఓకేనండి, విల్ డిక్రీజ్ తగ్గిపోతుంది. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్? చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. చూడండి, కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ 4 ఉన్నాయి. 4లో ఏంటో చూద్దాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, క్లాసెస్ విత్ ఎ ఫ్యూ సిమిలర్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఎలిజెండ్ టు హయ్యర్ కేటగిరీ కాల్డ్ ఫైలం అని. ఓకేనా? సో కరెక్ట్ అన్నాడు కనుక చెక్ చేసుకోండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, క్లాసెస్ విత్ ఎ ఫ్యూ సిమిలర్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఎలిజెండ్ టు హయ్యర్ కేటగిరీ ఈజ్ కాల్డ్ ఫైలం అన్నాడు. సో రాంగ్. ఓకేనండి, సిమిలర్ క్యారెక్టర్ అంటే స్పీసీస్ అనాలి, ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్ అంటే స్పీసీస్ అనాలి. ఇక్కడ సబ్ కేటగిరీ హ్యావ్ ఆల్సో బీన్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద టాక్సానమిక్ హైరార్కీ టు ఫెసిలిటేట్ మోర్ సౌండ్ and scientific placement of various taxa. So it is a correct statement. Another one, class included related orders. Right answer. Class included related orders. Right answer. Convolvulaceae family is included in Polymonoeales order on the basis of its floral character. Convolvulaceae family is a separate. Polymonoeales contain Solanaceae veru, Convolvulaceae veru. So wrong. So what is the correct statements? Correct option is second one is the correct option. Assertion reason andi. So last assertion reason very important. Okay nandi. So wheat belongs to the family Poaceae. Right answer. Reason, wheat is a member of order Poaceae. Right? Order is a Poaceae, family is a Poaceae. Okay nandi. But what is correct? It is a second option is right. Both A and R, assertion and reason are true. But are not correct explanation of A. బికాజ్ ఆఫ్ చూడండి, ఇక్కడ ఆర్డర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ఇక్కడ ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. రెండు ఫ్యామిలీ ఆర్డర్దే కనుక నాట్ కరెక్ట్ రిలేషన్. బట్ బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సో దట్ ఈస్ ద లివింగ్ వరల్డ్ బిట్స్. సో 30 బిట్స్ అండి. 30 minutesలో యు ఆస్క్ ఎనీ డౌట్. ఓకేనండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.